Dear Execudemy clients and viewers and the followers of Coach Muhammad Akbar Hossain, welcome. So today's discussion is about 80-20 rules, Pareto rules, which is very important prioritizing tool in the history of modern technology, modern business, modern corporations, even in life. So I will welcome you to listen to this discussion and learn from it. And also I want to congratulate you to be here to join this Execudemy movement and Coach Muhammad Akbar Hossain's ideas, to understand and to learn from it and to improve your leadership. So 80-20 rule, it came from Pareto. So it's an Italian macroeconomist. So this Pareto rules is talking about, so most of the things we do over there, 20% are more important. So 20% sometimes is giving us 80% results. যেমন আমি আপনাদেরকে কিছু উদাহরণ দিই। ফার্স্ট অফ অল খুবই মজার একটা উদাহরণ দিই। সেই উদাহরণটা হচ্ছে আপনি যদি আপনার লাগেজের কাপড়গুলো আপনি একটু চেক করে দেখেন, আপনি দেখবেন 80% টাকা খরচ করে যেই কাপড়গুলো আপনি কিনেছেন সেগুলো আপনি 20% অফ দ্য টাইম আপনি পরেন। যেমন আপনি পার্টিতে যান, কোনো ওয়েডিং এ যান বা কোনো কিছু করেন, so 20% of the time you focused on those dresses, but 20% টাকা খরচ করে যে সস্তা কাপড় চোপড়গুলো কিনেছেন এগুলো আপনি 80% of your time you wear it. So 20% খরচ করে যে পোশাকগুলো কিনেছেন, it's giving you so much value than 80% you spend. So there are a lot of examples like that. Sometimes you will see that in your company আপনার যে প্রোডাক্টগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই সবগুলো প্রোডাক্ট ইম্পর্টেন্ট, বাট 20% প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি 80% রেভিনিউ নিয়ে আসে। তার মানে 20% কাস্টমাররা আপনাকে 80% ইনকামটা প্রোভাইড করে কোম্পানিতে। অনেক সময় দেখবেন যে পৃথিবীতে অনেক ক্রাইম আছে, অনেক অপরাধ আছে, অনেক কিছু আছে, বাট দেখবেন যে 20% criminals are actually doing 80% of the crimes. So like, so this is an example, and also you will see that everywhere you go. So 80% যে আপনার কোম্পানিতে আপনি 80% টোটাল যে ডিফেক্ট গুলো হয় যেগুলোর কারণে আপনি রেভিনিউ লুজ করেন, আপনি দেখবেন যে 20% of the defects is actually taking over those 80% of the profit loss. So this is where we are going to discuss and we are going to focus. So I have a small presentation for this one. So in the beginning, I just tried to give you a view. So let's get to the presentation and we'll go from there. And again, I want to thank you very much for being with me and to be with this presentation so that we can really learn and understand from our focus and from our this wonderful presentation. So 80-20 rule, and I am your coach Muhammad Akbar Hossain. This is my organization Execudemy. The main purpose is to rewire the leaders to transform so that leaders can really act in their the best potential. So I'm John Maxwell certified leadership coach and Brian Tracy certified time and productivity manager. So welcome to this 80-20 rule discussion. So if we talk about the innovation of 80-20 rule, where it really came from and why it is, so we have to actually go back to 1906. 1906 সালে Italian economist Vilfredo Pareto first discovered this rule. He was an economist and he was gardening. সে বাগান করছিল, ওখানে পিস যে মানে আপনার পিস শস্যের যেই পটগুলো, যে জারগুলো উনি করেছে, আই মিন যে বেসগুলো করেছিলেন, সেখানের মধ্যে উনি দেখতে পেলেন যে ওনার টোটাল যে প্ল্যান্ট ছিল পিজের, ওখানের মধ্যে 20% প্ল্যান্টস অ্যাকচুয়ালি তাকে 80% ক্রপস বা 80% ফসল দিয়েছে। সো কারণ ওই 20% গুলোর বীজগুলো ভালো ছিল, প্ল্যান্ট গুলো ভালো ছিল, যার কারণে এগুলো তাকে 80% টোটাল সে ফসল যতটুকু তুলেছে ঘরে ওই বছর, সে ফোকাস করলো যে 20% প্ল্যান্ট অ্যাকচুয়ালি
gave him 80% of the profit. Another 80% of the plants gave him 20% profit. So he really got surprised that by that result. So he started really focusing on that. Does this 80-20 rule applies everywhere? And he was an Italian. ইটালিতে উনি যখন ধনীদের সংখ্যাটা বিবেচনা করলেন এবং ধনের সংখ্যা বিবেচনা করলেন, wealth and rich people, he found out that almost 20% of the people who are rich people in Italy, they actually own almost 80% of the wealth in Italy. So this is a surprising result, and he started believing that this really works, and this does work. So later on, 1940 সালে, Dr. Joseph Horan, who so we talked about Pareto. So Dr. Joseph Horan, who actually find out that he can really expand this idea, this Wilfredo Pareto's ideas into operations management. So he found out that 80% product defense, like product problems, so cost or product problems caused by the 20% of the defects. So যতগুলো ডিফেক্ট হয় অথবা যতটুকু তার প্রোডাক্ট লস হয়, তার মধ্যে সে ফাইন্ড আউট করেছে যে 20% ডিফেক্ট অ্যাকচুয়ালি 80% প্রোডাক্ট লসের জন্য দায়ী। তো সে চিন্তা করলো, যদি আমি ওই 80%-এর 20% ডিফেক্টের উপরে ফোকাস করি, তাহলে আমার প্রথম যে এই টোটাল লসের মধ্যে 80% লসটা আমি কভার করে ফেলতে পারবো, এবং আমার অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে এবং ওভারঅল কোয়ালিটিটা ইমপ্রুভ করবে। সো হি নেম ইট লাইক দ্য ভাইটাল ফিউ অ্যান্ড দ্য ট্রিভিয়াল মেনি। Vital few means like this 20%. Among this 100%, only just 20% is a small, it's a few, but it is very vital and is very important. But he found out that the other 80%, of course, we have to solve those problems also, but those 80% problems actually defects, we can do it later, because those, if we solve those 80% defects, it is gonna only just cover this 20% losses and will bring 20% profit. So this is a priority principle, is that what we need to really do first. So that's the thing Wilfredo Pareto and Joseph Horan is trying to tell us. So the success story, I'm going to share a story with you here, is that so we found out that whole world found out that is actually the whole these 80-20% rules actually work. Okay, so I'm going to share a story from IBM, so that like you know that it really works in big industries in the world, right? So what IBM did, IBM was focusing on their computer problems, or computer the time they spent. So in 1963, IBM discovered that about 80% of a computer's time is spent in executing 20% of the operation code. Okay, so she find out করলো যে টোটাল যে অপারেশন কোডগুলো তারা করে কম্পিউটারের মধ্যে 80% of the time, 80% of the computer time is being taken by the 20% of the operating code. So the company immediately rewrote its operating software to make the most used 20% very accessible and user-friendly, thus making IBM computers more efficient and faster than competitors' machines for the majority of the applications. So that's how, when he found out that 20% that code taking almost 80% of the time, so they started focusing on how they can make it user friendly, how they can make it really easier and accessible for the customer. That's how they made their computer more easier, more user friendly, more faster. So IBM computers became very famous to the customers. So 80-20 rules is actually works. So we have to really understand that what we do all day long, you will find out that everything is not equally important. যেমন আপনি যদি প্রতিদিন 10টা কাজ করেন,
10টা কাজের মধ্যে আপনি দেখবেন 2-3টা কাজ অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা মেজরিটি অফ your output covers. সো এই জন্য আপনাকে ক্যাটাগরাইজ করা লার্ন করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ ইউ হ্যাভ টু লার্ন দ্যাট হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রায়োরিটি নাম্বার 1 priority number 2 priority number 3. So that's the main purpose of studying this 80-20 rule. So the winner takes it all. This is another philosophy, is that 20% of the world populations, they are the winners. Why they are winners? Because they do more, they know how to manage their time better, and they know how better leadership style, and they win more of that. Think about the all world's population and all smart people around the world. So most of the corporates, how many corporates we have? Not too many, but these corporations are taking the biggest profit from the world. আবার আপনি ইউনাইটেড স্টেটস এর পার্সপেক্টিভে চিন্তা করেন, আমেরিকান পপুলেশনরা হচ্ছে অনলি 5% পপুলেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সো 5% পপুলেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, and they own almost 60% of the world's wealth. So if you think about that, 80-20%, of course, is not matching with 80-20, but I'm trying to say that small একটা গ্রুপ বড় একটা সম্পদ own করে. If you look at the American people, they are also similarly 20%, almost around 20% of the American people, they own almost more than 80% of American wealth. So that's how it works. So the main philosophy is that you have to be the winner, because you have to learn how to prioritize, how to do the most important job, and how to really focus. So winners are the prioritizers. That's the main philosophy here. So the work you have, put a number on it. এই যে নাম্বারিং করেন, এই যে কোনটা আসলে ইম্পর্টেন্ট, নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 4, নাম্বার 5, নাম্বার 6. In this way, all of your work, try to prioritize so that you can do the most important work first. Okay, then you can do the second most important work first, second, then you do third most important work after you finish the second one. So in that way, if you are not even able to finish all the work, but still you did the majority of the work, because so আপনি দেখবেন আপনার 10টা কাজের মধ্যে 2-3টা কাজ অলমোস্ট আপনার 80% আউটপুট কভার করে। সুতরাং যদি কোনো কারণে আপনি 100% কমপ্লিট করতে না পারেন, স্টিল আপনি যদি প্রথম 3-4টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কগুলো করে ফেলেন, আপনি দেখবেন যে অলমোস্ট you did all of the things you were supposed to do. I know we the human beings, আমরা টাইম ম্যানেজমেন্টে বারবার আলোচনা করছি, we are not gonna be able to do everything we want, but we can be able to do the most important things we need to do. Okay, so because the whole world is offering so many things. আজকের পৃথিবী তো আগের পৃথিবীর মতো নয়, আজকের পৃথিবী অনেক বেশি চেঞ্জ পৃথিবী। এখানে আমরা নর্মালি অনেক বেশি সুযোগ, এখন আমি কি সব সুযোগ নিতে পারবো? আমি কি সব কাজ করতে পারবো? I cannot do everything, but I can do the most important things in my workplace. So I will request all of you guys to focus on priorities, because if you focus on the priorities, you will focus on the winning side, and you will be the winner. When you will be the winner, you will take the all. Okay, so in conclusion is that 20% of the wealth, actually the 20% of the work actually bring 80% of the output. What 20%? The 20%, the most important 20%, which are really, really undeniable. So we have to really find where is our focus. So আজকের ভিডিওটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে এটুকু বোঝানো যে প্রতিদিন আপনি যতগুলো কাজ করবেন তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ কোনটা, আপনি প্রতিদিন যতগুলো খাবার খাবেন তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট খাবার কোনটা। সো আপনি যখন আপনার কাজের মধ্যে যত কিছুই আপনি করেন না কেন, আপনাকে অলওয়েজ ইম্পর্টেন্ট কাজটা আগে সারতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন ফোকাস, মেইন পয়েন্ট অফ দিস ডিসকাশন। সো প্লিজ ফাইন্ড ইউর ফোকাস and focus on your focus. Okay, so when company will give you work, 10টা কাজ, 20টা কাজ, 30টা কাজ,
তার মধ্যে আপনি কাজগুলোকে অবশ্যই ক্যাটাগরাইজ করবেন and find out which one you should do first, which one you should do second, which one you should do third, and also which one will bring more profits for you, more benefits for you, more promotion for you, more how you can really improve your life by focusing on the most important things. Again, we cannot do everything, but we can do most important thing. So I hope you like this discussion, and it will improve your life. From now on, you always try to use this 80-20 rule, and the 20% of your assignments are more important. And on the other hand, it also incorporates with the law of the three we discussed already. The law of the three means what you will do. You have to always find out which are the most important three things you are supposed to do every day. Most important three things you supposed to choose every day. Most important three ingredients in your food. Most of the three important steps you are supposed to do something when you are doing for a project or anything. So you are always incorporating 80-20 rule and the law of the three. So again, 20% of your main focus will bring you 80% profit. Hope you enjoyed this discussion. I'll see you in the next video. But main thing, again and again, I'm telling you that আপনাকে যত কিছুই আপনি শিখেন, you have to put it into practice. আপনি যদি এটা ইউজ না করেন, আমি যত কিছুই শিখাই না কেন, লিডাররা যত কিছু শিখাই না কেন, ইটস নট গোনা ওয়ার্ক। আমি এগেইন আপনাকে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করছি যে 80-20 রুলস এই ভিডিওটা দেখার পরে আজকে থেকে, এখন থেকে সব জায়গায় যত কিছু করেন, এটা আপনি খাবার রান্না করেন আর কাজ করেন, আপনি বাস কোনো একটা ভ্রমণ করার জন্য আপনি বাস চুজ করেন আর যেখানে করেন, আপনি এখানে 80-20 রুলটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন। বিকজ প্র্যাকটিস makes people perfect. Without practice, no matter what you learn, it's not gonna work. Practice, practice, and practice. I'll see you in the next video. Thank you.